Good evening. My name is Mildred Fezon. I am a graduate student at Stony Brook University. I am enrolled in the Advanced Graduate Certificate Program for the Educational Computing. Today, I am doing a lesson on communication. My audience is college students, and the subject is intermediate Italian. The topic is communication. And of course, this is for an EST 570 course. My objectives for this lesson: se il verbo della frase principale è nel passato prossimo o l'imperfetto, e se il verbo nella frase principale esprime desiderio o volontà. Fate attenzione al modo la quale il verbo venire è coniugato nell'imperfetto del congiuntivo. Quando ero piccolo, ho desiderato che tu venissi con me. Quando ero piccolo, ho desiderato che tu venissi con me. Coniughiamo il verbo venire usando l'imperfetto del congiuntivo. Quando ero piccolo, ho desiderato che tu venissi con me. Quando ero piccolo, ho desiderato è la frase principale e il verbo è coniugato nel passato prossimo. Che tu venissi con me, questa è la frase che dipende dalla frase principale. Questa è la frase secondaria. L'imperfetto del congiuntivo si usa quando il verbo della frase principale è all'indicativo imperfetto. Esempio: quando ero piccolo desideravo che tu venissi con me. Quando ero piccolo desideravo è la frase principale. Che tu venissi con me è la frase secondaria che dipende dalla frase principale. E il verbo venire è coniugato nell'imperfetto del congiuntivo. Main clause and dependent clause. They both are connected and are together in the sentence that requires the imperfect subjunctive. So the main clause, we have a sentence here, a phrase: Quando ero piccolo desideravo. And this clause, this main clause, quando ero piccolo desideravo, is going to join the dependent clause. Che tu venissi con me. The dependent clause needs the main clause. The main clause can stand by itself, not the dependent clause. When we get the main clause and then we have the dependent clause, you have to decide whether it needs the subjunctive. We're going to keep studying this. Quando ero piccolo ho desiderato che tu venissi con me. So you have your main clause, two examples, and the dependent clause. Quando si usa l'imperfetto del congiuntivo, quando il verbo nella frase principale è coniugato nel condizionale, il verbo della frase secondaria
deve essere coniugato nell'imperfetto del congiuntivo. Esempio, vorrei che nel futuro tutti potessero viaggiare liberamente. Vorrei che nel futuro tutti potessero viaggiare liberamente. Main clause, again, and dependent clause, and there's a correlation, of course. Vorrei, main clause. It contains the subject and the verb, the conjugated verb, and the conditional. Vorrei, main clause. And now, che nel futuro tutti potessero viaggiare. That's the dependent clause. Second sentence. Preferirei che loro non si sposassero la settimana prossima. Preferirei che loro non si sposassero la settimana prossima. L'imperfetto del congiuntivo si usa per esprimere due azioni che succedono allo stesso tempo. Esempio, venerdì scorso non volevo che piovesse. Venerdì scorso non volevo che piovesse. Azioni che succedono allo stesso tempo. Main clause, venerdì scorso non volevo. Dependent clause, che piovesse. Conjugating a verb and l'imperfetto del congiuntivo. The imperfect subjunctive is formed by dropping the RE at the end of the infinitive verb and adding the following endings. So you have infinitive verbs sposarsi, which has a reflexive. So you see it's a little different than the other verbs. Avere and venire. So first person, second person singular, first person singular, third person singular. So, che io mi sposassi, che tu ti sposassi, che lui o lei si sposasse. So, then we have avere, che io avessi, che tu avessi, che lui o lei avesse. Venire, che io venissi, che tu venissi, che lui o lei venisse. So if you see the pattern for first person singular, which is io, and second person singular, tu, the ending is exactly the same for each verb. So you drop the RE at the end of the infinitive verb. You have your infinitive verb. You go back to your infinitive. You drop the RE at the end, and you add SSI at the end, and that's for io and tu, first person, second person, singular. And you do the same for all the verbs. When you get to the third person singular, then it changes a little. You still drop your RE at the end of the infinitive verb, but you would add SSE for third person singular, for he or she, lui, lei. Then we have the plurals, persons. We have we, you plural, and they. So, che noi ci sposassimo, che voi vi sposaste, che loro si sposassero. And of course, remember that the first verb, sposarsi, has a reflexive attached to it. So that's why you have to accordingly use the reflexive that is in accordance to the subject in front of it, in front of the conjugated verb. Then you have avere and venire. Okay, che noi avessimo, che voi aveste, che loro avessero, che noi venissimo, che voi veniste, che loro venissero. So
you have to add at the end of the infinitive verb, once you drop the RE, you have to add the ending that corresponds to the subject. And we have potere and essere. And it's the same process. Except for essere, it's a irregular verb. So you have, instead of going by the infinitive verb for essere, you have to memorize and practice and learn how it is conjugated in the imperfect subjunctive form. And as you can see, you have fossi, che io fossi, che tu fossi, che lui lei fosse, che noi fossimo, che voi foste e che loro fossero. We have a quiz, and it's asking you a few questions about the lesson. What are the names of the two clauses in a sentence that has the imperfect subjunctive? In what tense is l'imperfetto del congiuntivo? When do you use l'imperfetto del congiuntivo? Another part of the quiz, when using the imperfect subjunctive, you have like a multiple choice, you have two choices. Do you refer to an action prior to the action in the main clause, or do you refer to an action that happens simultaneously as the one in the main clause or after the action on the main clause? Last question, how do you conjugate the infinitive verb venire? It's not asking you to conjugate in all three persons, singular and plural. It's only asking you to conjugate venire in the imperfect subjunctive for the third person singular, so just one person. Okay. Homework. This is about the European Union, and it's asking you to complete the phrase, the sentences, by choosing the correct conjugated verb, whether it's supposed to be in the subjunctive or just regular subjunctive or just regular indicative. That's the homework. And that is it. I hope you enjoy this little lesson. And my name is Mildred Yvette Fezon. I'm a graduate student at Stony Brook University. I'm enrolled in the Advanced Graduate Certificate Program in Educational Computing. This little lesson is for a graduate course in Technology and Society. It's EST 570, and I hope you enjoyed it. It should also be posted soon. Anyway, have a good evening. Bye-bye.